Good evening, everybody. RVA Katana. Well, John from RVA Katana. There are now lots of us involved with RVA Katana, including Skatoichi and Mark. And so, anyway, logging in live here from home, and I have a special guest coming on at 8 o'clock. I just wanted to get people involved and answer any questions you might have. In the meantime, our special guest is Kaho Nouchi, who is a sword teacher in Japan. And so we'll be interviewing her and we'll be taking your questions. Hello, JBC411. Hey, Steve, great to have you here. So anyway, I'm going to be inviting her on at 8 o'clock sharp. She told me. She basically said 8 o'clock sharp. So I'm like, okay. So yeah, user, yeah, great. Kyle, hey, great to have you in. So anyway, she'll be demonstrating some stuff for us. Hey, buddy, glad to see your channel growing. Thank you so much. Glad to hear that. Horo Horo 36 or Horo Horo. I have no idea. I'm sort of getting in the Japanese mode in my mind because I'm going to translate. I assume. I don't know how good her English is, so we will find out along the way how much I have to translate and how much she can answer on her own, and how much I'm able to answer and how much I can translate. So once again, yeah, we're going to be having a teacher from Japan coming and doing some demonstrations and talking about Japanese swordsmanship in Japan and cool stuff like that. You asked this one. This one's 950. It's made by Cloudhammer Steelworks. So anyway, yeah. All right, it is now on. I'm going to see if I can get her on, and she is not on yet. Okay, I'll check again in a couple minutes. Hi, why is it that some of those behind you don't have a guard? Is it better? So these are called shirasaya. And shirasaya are not meant for actual use. They're meant for protecting the blade. So these are preservative blades for antique swords. So usually it's just something that's done to keep a blade from getting damaged. All right, let me see. It is now 8 o'clock. Let me see if she is on. She is still not on. Okay, I'll check again in a minute. So once again, yeah. Oftentimes, for example, you will have a sword that's in shirasaya, but then it also has its fittings. And in the next couple months, I'll be getting one, actually an antique sword that has both like modern day fittings, but also it's fit in shirasaya. Is there any occasion still in Japan where they wear swords ceremonial? Probably like at some Shinto shrines and festivals, they will have swords involved. Let's see. Is she on? Still not on. Okay, let me see if she has sent me a message at all. I have not seen. Nope, haven't seen a message. So I don't know. Hopefully she'll come on soon because man, we arranged this. But yeah, swords are oftentimes you'll see them in Shinto shrines, and sometimes they can be involved in Shinto ceremonies. What else? I can't think of anything off the top of my head. And yep, not seeing her. Okay. What is the best katana for humid ambient, like a city in the jungle, and a rookie user? Well, in the grand scheme of things, it really doesn't. As long as you take care of it, any kind of steel is going to be can be damaged by humidity. If anything, maybe one with high manganese in it because it avoids corrosion. I prefer swords rather than guns, says Kyle. It takes more skill for swords, in my opinion. I actually, I mean, I think they both have their use. They're both good in this regard. Here she is. I'm going to invite her on. I'm sending her an invite now. And we to join in with us. Hopefully, hi! Thank you for joining us. よろしくお願いします。This is Kaho Naochi. She is a Japanese sword teacher in Osaka. And thanks for coming and joining us here today. 聞いてくれてありがとうございます。Thank you. So first off, and people will ask questions, and I'll relay the question, and then you can answer in English or Japanese, whatever you want, and I will 頑張って通訳します。で how long have you been training in Japanese sword? 私は3歳からやっています。Okay. So, sensei よね。先生ですね。そうです。So, Nouchi Sensei has been training since she was 3 years old. So she's been training for a very long time. Yeah. And so in the beginning, what kind of sword did you learn? 最初は何の流派とか
私の父親が、マイファーザーがこの仕事をしてて、その影響で私は後継ぎでやっています。Oh, okay. So basically she started because her father and her brother were training. 剣道とか剣術とかどっちですか？いや、盾です。日本の伝統文化の盾っていうものです。なので、エンターテインメントです。時代劇。そっか。Okay, so I asked about what type of sword, and she said it's kind of sort of an entertainment style. So yeah. うん。So right now, how often do you teach? うーん。毎週何回ぐらい教えるんですか？と、今は11カ国の、国で教えてて、で、主に教室を、持っているのが、5教室ですね。日本では。あと、Um, はい、海外の方に、オンラインで教えてます。so basically, she teaches a lot of classes a day. Live classes in Japanese. 外国人の生徒がいますか？ So I'm い asking if て she has ます。any foreign students. いてます。たくさんいてます。あなんうん。か戦場にそれか、なんかインターネットで。そう、オンラインのズームを使ってSo やって she ます。basically teaches foreigners both in person and she has online classes as well. Also, you can basically follow her here if you want to follow her thing. She has a lot of great videos. I've watched them and I've been following her on Instagram for a very long time. So, Kaho Nouchi Sensei, you can follow her there. So, um, and then not, so besides, you said that you learned your father and your brother were learning it. What interests you in the sword? なんで興味ありますか？なんか特権に。興味ですか？もう始めたとき、なんか、お父さんとお兄さんは習ってるんですね。で、なんで、カホ先生は興味がありますか？あの時。うーん、ずっと父親が、日本の映画とか、えっえと、そういうのにずっと出てて、父親がずっと役者でやってたので、私もその姿を見てかっこいいなと思って、女剣士でやっていきたいなと思ったのがきっかけです。So basically, she's saying that she got interested because her father was in Japanese movies, like samurai movies, う and ん。she thought it was really interesting, and she thought how cool it would be to be like a female samurai. So that's really fascinating. That's amazing. Um, and so, can you show us something? Can you show us like some of the things that you practice? Do you have space in う your ん。なんかなんか演舞ができますか？演舞、居合とか。今ですか？今、はい。今、肩とかだったらいけますけど、待ってくださいね。Okay, I asked her if she could do a demonstration. Also, if you have any questions for her, I can pass that on. あの、Okay. 縦の肩、私がやっているのは、What I'm doing is in Japanese traditional culture and called 縦っていうもので、その、その縦には200種類の型があります。200 For types。wow. で、その中の30個、そしたら今やりたいと思います。Okay. 見えてますかね？大丈夫はい、です見えますよ。ありがとう。お願いします。か？はい。Wow.
かっこいい。かっこいいですね。これが30個の方です。まあ、川先生はなんか左利きですか？あ、これ、右です。あ、反転してるんですか？そうか、そうか。I just asked her if she was left-handed because she was how she was doing things, but she says that she's actually using revert. She's doing あ、like in string. すいま Okay. せん。初めてなので、反転かどうかが分かんなかったです。みんなすごいって、なんかここでいろいろ誰かすごいすごいって。嬉しい。あ私のところにはコメントが見れない状態なんですけど、そういうもんなんですね。もううそれは ん。TikTok Live のなんか Dual Host はそうですよね。ここはあ多分30何人が見てますけど、コメントがいっぱいある。ありがとうございます。誰か聞いて、アニメが好きですかって。Somebody ア asked if ニ you メ、アニメ好きですよ。アあ、ニメ好きです。あの、剣のやつそうですね。例えば、鬼滅の刃とか好きです。みんな好きですね。So she basically, someone asked if she likes anime, and she says she does like anime, and she does like Demon Slayer. So, yeah. うん。あとはなんだろう。コメントはほとんどみんなすごいすごいって。let's see. あとは、私もちょっとドキドキしてるからなんか、もう全部忘れました。本当いや、になんかでも、感謝しました。来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。なんかフォローもしていただいてる方がいてるみたいで、ありがとうございます。嬉し Yeah. いです。So basically, please follow her. I don't know which side you're seeing on screens, but if she's on one way or the other, please follow Naochi Sensei. Yeah. And if you have any questions, we're very happy to ask them. Let's see. ほとんどみんなすごいって。ありがとうございます。ほとんどみんなすごいって。ありがとうございます。ほとんどみんなすごいって。ありがとうございま So す。somebody asks, do you participate in cutting competitions? 試し切りがやりますかって。試し切りはしないですね。縦はしないです。competitions. 試し切りがやりますかって。試し切りはしないですね。縦はしないです。Okay, she says in her style that they do not do cutting. They do not do cutting. 誰か somebody wants to see your sword? 誰かなんか先生の刀が見たいって言った。私の方ね。すみません。お願いします。なんか私の家にある刀はだいぶ、そうですね。何本ぐらいあるんでしょう。60、70ぐらいあると思うんですけど。ま Okay, あ、she そうで says す she ね。has いつも使ってるのが、so こ she れぐ says らい she has 60 to 70 katana in her home. And this is the one that す she ごく usually 美 uses. しい刀だと思います。これは玉鋼ですか？それか、玉鋼ですか？玉鋼そうです。じゃないよね。玉鋼ですか？そうです。これうーん。はすごく綺麗ですね。で、うん。普段は竹光って言って、うん。wood sword. はい、偽物の刀ですよね。いわゆる刃の入っていないものを使ってます。これももちろんそうなんですけど、切れない。切うん。うん。れないもの。でもすごく重たいものです、これは。はい。So あ she said の they use wooden swords, takemitsu swords, plus real swords. So she uses a lot of different types of swords. これは塚が白くて、よくうん。私も使っているものですね。ああ、これも竹光です。takemitsu. This one is a wooden sword. ちょっとツバ見せてくれませんか？ツバ。つば、つば。木工。綺麗。師匠になったツバ。なんか、うんこれも鶴。かっこいい。鶴ですか？
So this one has a crane type on it. うん、ああ、これは富士山が。This one is Mount Fuji. This one has a Mount Fuji マ graphic. ウント富士。 Uh-huh. で、富士山の近くに湖があるんですけど、そこに泳いでいる So 鳥です。you can swim inside water near Mount Fuji, which I think is pretty cool. なので、このつばの表面が水面のボコボコのデザインになってますね、これは。So it has a very three-dimensional feel. So it's a は car. い。私もこの部屋になんか36本ぐらい、はい。これは中国で作ったんけど、すこれはごいです。日本と、昔の500年のとか、軍刀とか、江戸時代とかもある。ああ、すごい。これも刀も、うわー、すごい。めっちゃテンション上がります。スモは、ここは、the sword room. すごい。いっぱい。もう店がありますから、なんか。そうですよね。お見せされてるんですよね、刀の。はい。まあ、刀とか、なんか、ヨーロッパのもあるし、中国のもあるし、いっぱい、なんか、いろいろな特権がありますよ。素敵。まあ、誰か質問があります。映画が出てますか？映画。私、映画は出てないです。舞台に出演しています、主に。So, さっきなって。もう一回言ってください。舞台に出てます。日本の舞台。舞台。舞台、ステージ。Oh, okay. Okay, so basically someone asked if she has ever been in a movie, and she said no, but that she performs on stage. So in performances. Yeah. And other people asked, have you ever made your own, like designed your own sword? Did you design なんか、刀がデザインがしましたかとか、自分の唾が選んで、なんか自分の。そうですね。そうですね。私が2月生まれなので、唾に梅を入れたりとか、そういうデザインはします。あとは、女剣士なのでちょっと女性だし、今はちょっと持ってきてないですけど、鞘を赤くしたりとか、塚を紫っぽくしたりとか、ちょっと女性らしい刀を。僕も紫好きですよ。男でも。So she basically, she has designed her own blades. She has designed her own blades, including some very feminine blades that have like purple and reds. And then also that, a lot of the blades she does, or what is else? She said something else, but I forgot. Oh, things with feminine themes to it. And also that she was born in February. So, ume no theme ですか? And so some of them have plum blossoms because she is a February birthday. もう過ぎた誕生日おめでとうございますね。ありがとうございます。Okay, so let's see. Other questions. What is the best routine doing suburis to develop the upper torso and the lower part? 私の日本語は、あまり良くないから、この質問難しいですね。So they're asking what kind of exercise is good for practicing, the basic cuts. なんか、これ日本語はあまり。素振りが、exercise が。I can't say it in Japanese. エクササイズ、演奏、動き。Any good movement practice that you can suggest? Any suggestions? And exercise and good exercise and what's movement. And so your question? Yeah, so they want to practice like any good exercise so that they can practice in the future. And so 肩の中で柳 and its movement and 柳 and overhead blow. その聞いていただいている質問にちゃんと答えれてるかわからないですがand so movement exercise and so yanagi and so like this and so
and Yanagi, and its kata name, and Yanagi, and see its point and down, and so enemies and overhead and cut, and so broken like this, and it's exercise, and so この動きが私はとても好きなんですけど、クエスチョンにちゃんと答えてますか、私は。そのぐらいですよ。毎日なんか、クラスの始めるとき、なんかウォームアップしますよね。なんか、ストレッチとか、素振り。ウォーミングアップするときは、さっきの、30点の方をやってます。だとか、今の紹介した柳を往復でトレーニング、繰り返しでやってます。So basically she's saying that's one of the drills that they do. That's one of the drills. There's a lot of limitations on my Japanese in training because I actually haven't trained a lot in Japanese on sword, but she's saying that this is one of the things that you can, one of the practices that they work on. Okay, some more questions here. And she has a class to get to in about 5 minutes. So any last questions you have? Is that Bushido that she practices? So she said earlier she practices something called tate, which is kind of stagecraft. Let's see. カートで誰かなんか日本語で書いたけど、あまり読めないんですね。なんか、ひらがなが、カットしたことはありますか？カット and slashing and カットしたことありますか？試し切り。試し切りは試し切りはないです。So, yeah, once again, if you're asking A, you're happy A. If you're asking if she does any cutting, like actually tameshigiri, she does not. Oops, my thing messed up here. And once again, this is, for those of you who are just joining in, this is Sensei Kaho Nouchi in Japan, and she practices a stage form of sword. She did a wonderful demonstration for us a moment ago, and follow her on TikTok. Just follow her and see she has a lot of great videos. Can I ask if you get another sword? Can you wado ichimonji? この質問もちょっと自分が全然わからない。こっちにコメントのね、文字が見えたら、こっちも英語で見れるんでありがたいんですけど、見えないんですね。はい。なるほど。Let's see. Other questions. みんなありがとうってとか。じゃあまた型みたいんです。ありがとうございます。So someone else asks, does she only use iaito? And she actually using, 真剣、iaito とか、真剣も使ってますか？なんか盾は武道ではないんですね。よく武道と間違われがちなんですけど、もうエンターテインメントなので、もういかに人を切ってるように見せて当てないか怪我をさせないかっていうところなので、もう真剣とか居合とか使わず、もう竹光をずっと使ってます。So basically, she says specifically they don't use sharp blades because it's for entertainment purposes. So they usually use takemitsu, which is sort of a bamboo blade. 誰か弟子がいますか？弟子。なんか弟子いてます。はい。So she does have apprentices. She does have people learning from her. Let's see. 他誰か、let's see. みんなありがとうって。ありがとうございます。みんななんか質問がいっぱいありますから。でもたくさんの方がフォローしていただいてます。ありがとうございます。本当に。Yeah. So once again, please follow her. If you're interested in seeing, once again, I always love watching Kaho Sensei's videos. Thank you so much. ありがとうございます。So please follow her. みんな、ほとんどありがとうございますって言って。ありがとうございます。嬉しい。
すいません、なんか、質問があまりない。ほとんどありがとうって言って。ありがとうござい元のます。人が、なんか、デモンストレーションがまたできますかって。デモンストレーション。そうですね。なんて言うんでしょう。例えば、多分、皆さん、刀回しノートとか、こういうものだったり、so like this, and so いろんなノートの仕方があったり、and 例えば、刀回し、and so like this, and so, and この刀回しも普通だったら回さないんですけど、縦はエンターテインメントなので、刀回したりします。This is saying that basically that a lot of the spinning and things is specifically for entertainment within her entertainment style, so it's not necessarily historically accurate. Yeah. とか、あとは、扇子 Also with fan. 扇子を出して、and so like this 刀回し。これも、and so Japanese and dance and で使います。その私は盾と、ジャパニーズダンスをしているので、ミックスさせて、演じてます。So basically, she does dance as well, and so she mixes the dance with the martial the sword as well. 誰か日本の以外はなんかカホ先生はなんかパフォームしますか？行ってます。ヨーロッパとかアジアとかに行ってやってます。Okay, so she says she performs outside of Japan, both in Europe and Asia as well. 以前は大阪万博エキスポ、が2025年に、大阪であるんですけど、その誘致のために、カザフスタン、アスタナ万博で行って、侍ショーをしたりしました。And so she went to Kazakhstan? Went to Kazakhstan for the Osaka Expo. So yeah. Yeah. まあ、もうすぐクラスがありますから、8時、そうです。10時半だから。まあ、聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございます。So once again, she has to get to class, and so she thanks you for coming and watching. And again, follow her if you want to see some really cool videos on how to on her swords and also her style, which is called tate, an entertainment style sword in Japan. So またありがとうございました。ありがとうございました。これ切るのってどこで切ったらいいんですか？すいません。右上で切ったらいいんですか？ボタン。切るとき、シャットダウンは右上のボタン。は、まあ、私は、消えるから。わかりました。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。